Hai, salam sejahtera dan selamat datang ke rancangan Bincang Cobra TV di Facebook Cobra Rugby Club. Saya Rashid Saleh dan bersama saya seperti biasa ialah Dilan untuk rancangan isu-isu rugby bukan saja di Cobra dan juga isu-isu rugby Malaysia pada hari ini. Kami seperti biasa kita sudah berehat selama seminggu kerana Raya Aidilfitri dan juga selamat Hari Gawai dan selamat Hari Keamatan kepada rakan-rakan kami di Borneo juga. Baiklah, kita akan menjemput tetamu-tetamu yang kita sudah invite untuk rancangan hari ini dan yang bertajuk Rugby Malaysia. Itulah kita bagi broad sikit, so at least kalau orang ingat kita ni buat isu hangat tapi dia kena fikir ini Cobra Rugby Club punya Facebook page. So let's welcome our guest. Yang pertama ialah bekas pengurus besar KRM ataupun MRU dan juga CEO untuk rugby.my. Silakan Muhammad Mazuri Sallehuddin ataupun Kobau. Apa khabar Kobau? Alhamdulillah, sehat Rashid. Thank you very much for inviting me in the show. Okay. Much appreciated. You're welcome. Very much appreciated. Yeah, walaupun nampak gelap tapi sentiasa handsome. Alright. Dan next lepas ni lagi lepas tu next one lepas ni handsome juga, right? Memang handsome. Dia juga bekas pembina Cobra Rugby Club dan juga pengurus besar Cobra Legends. Actually, he doesn't have a choice. He is the GM for Cobra Legends. Let's welcome to our show. Sekali lagi, Kapten Besar Nazaruddin Mohan. How are you, sir? Hey, thank you very much. Alhamdulillah. Abang Nazar handsome. Okay, baiklah. Sebelum kita, Fauzan daripada one of our legends kata, oh my rugby. And Joshua Low saying hi, Mr. Rashid and Mr. Dilan. How are you, Josh? I hope you're well. Going on, Josh. Wherever you are. Is it in New Zealand at the moment or? Joshua dah dekat sini lagi. Dekat sini lagi. Okay. Baiklah, saya biasanya saya akan keluarkan diri daripada senario ni, tetapi saya rasa saya kena ada kat sini juga pada rancangan ni hari ni sebab kita ada beberapa isu yang kita nak discuss sebab ada satu dua yang dah ditimbul ke arena FB dan juga ke arena rugby tempatan Malaysia. So saya rasa kita kena jaga sikit. Tu Fauzan kata Abang Nazar handsome. So tahulah. Always. Ada fan-fan Nazar kat sini. Okay, Kobau, first and foremost nak tanya dulu, dah berapa lama besar sebagai pengurus besar dan sebelum tu berapa lama awak bertugas dengan MRU? Saya dah 2 tahun resign daripada MRU. Saya resign pada hujung Mac tahun 2018. Setelah berkhidmat selama 5 tahun. Started my career in MRU sebenarnya right after saya di-appoint sebagai national coach semasa tu untuk tim senior 15s dan Nazar handsome adalah saya punya manager masa tu. So after that I was promoted to GM and then I quit coaching for a while to concentrate on MRU. So yeah, that's it lah. So 5 years working for MRU. Dan sebelum tu juga sebagai pemain national dan juga tetap dengan NS Wanderers juga, because you played obviously in Cobra 10s for quite a while as well and the national team. Okay, Nazar, we don't need to introduce sebab kita dah tahu siapa dia. Stuart Wedlake, Nazar has said looking very thug life lah. I suppose the gambar tu macam ada pakai spec, so looking very cool. Okay. So Stuart's awake watching you right now because we had him as a guys. Hey, and Fergal. Hey, Fergal. Fergal Carey, nice one, guys. Keep up the good work. Looking well, Nazar. Yeah, he's looking very handsome. Looking like, what's that guy, the Zorro? Anyway. Zorro. Anthony Hopkins.
Antonio Banderas yang mana? Okay. Okay, so let's get right into it because kita ada around setengah jam. First and foremost, let's talk about before we get into the issue of macam what is going on right now. Development of rugby in the country. Obviously, Cobra, you've been involved dengan development NRDP semua tu sebelum ni. Bagaimana kita punya development ataupun dari KEMBALI in the last probably 5 years? Okay, for the last 5 years, it has changed dramatically lah. Sebelum ni kita ada apa-apa program, hanyalah masa tu ada Asia Rugby punya coaching clinic, which is ada 4 orang coach daripada Asia Rugby akan datang. They roll out a program throughout Malaysia. Dia pergi Kedah, dia orang pergi Penang, dia orang pergi Perak. So in 2014, World Rugby launch Get Into Rugby. Okay. So semasa itu bajet tak banyak, ada sikit saja dan kita pun World Rugby bagi KPI yang tak besar. So just to roll out the program and maybe kita ada momentum lepas tu. So the program getting bigger and bigger after that, and then kita receive a lot more funding daripada World Rugby. And pernah satu stage Malaysia dalam 20 top list in the world in terms of numbers GIR punya participants. And then 2016 MRU introduced NRDP. It's a good development program, tapi cumanya isu yang dibincangkan semasa itu adalah supaya benda tu tak overlap. So bukan dua program yang fokus kepada satu kelompok. So kita mesti ada khususan mana GIR target this group of people and then NRDP will target this group of people. Supaya benda tu dapat disama-sama synchronize dan mendatangkan more benefit for MRU lah. And so far rugby dalam Malaysia ni dah banyak berubah. Dulu press pun tak pandang, kurang coverage, fan pun kurang, and then tournament pun tak banyak. So sekarang kita tengok there's a lot of tournaments in Malaysia. Every weekend ada tournament. Kalau tak PKP lah, kalau tak ada COVID-19 ni, every weekend mesti ada tournament. Sometimes satu weekend tu ada 2-3 tournaments. Now we can see there's a tournament for ladies and also tournament for veterans. Sebelum ni tak ada pun veteran sikit saja. So sekarang ada ladies and veterans. That's good. So rugby is growing. Sebab tu sekarang kita veterans tu, kita ada general manager untuk Cobra Legends team. Abang Nazar, unofficial and official appointed general manager Legends. Actually Cobra Legends ada convener sendiri, so and the convener hasn't retired yet. So jadi dari Cobra ke Legends. Go on. Sorry Dylan. No, there's but the development kan. One question is one always curious. Cobra juga sekarang sebagai rugby educator, dan walaupun ada tournament dengan player, bagaimana dari segi pembangunan coaching, jurulatih? Okay, semasa saya bertugas di MRU, antara report yang perlu dihantar kepada World Rugby adalah pertumbuhan numbers pemain. Pertamanya the numbers of the players, then numbers of the clubs, and then the ratio between coach player, ratio between match officials and player. So maknanya World Rugby tak nak tengok pertambahan dalam satu sudut sahaja. Dia nak tengok balance punya growth in terms of every aspect inside the game. So coaches kena, match official kena bertambah, dan sekarang kalau dulu before 2013 kita ada hanya 4 educator World Rugby yang run around across Malaysia untuk bagi khusus, tapi sekarang ni kita ada more than 30
30 orang educator dalam 4 strands yang berbeza, which is coaching strands, SNC, match official and also medical. So ini adalah sangat-sangat berkesan untuk membantu dalam pertumbuhan podcast. Okay. Apa nama coach lah. Okay. Nazar, you obviously dah lama tengok development rugby over the years, being one of the more senior, bukan saja members of the community tapi juga sebagai administrator. Kalau kita bandingkan dari dulu, administration dulu dan sekarang, apa bezanya dan adakah kita dah meningkat dari segi level of bukan saja pemain tapi level of administration of our clubs and MRU lah, let's say national rugby administration, because you've been in there. Pada pendapat saya, my view is that just like my nickname, every 4-5 months you all tukar my nickname, and likewise development. I think dulu sampai sekarang, I mean the development program was good. As it gets bigger and kita dapat better funding, like Cobra cakap tadi, we expanded. Tapi what I see the program, what I hope that the program, whatever aspiration dekat atas tu, is channeled down right to the state and to the school, so that acuan ni, this frame will go along the way as how it's aspired to grow. Right. Jadi everyone at the end of the day, apa kita nak, all benefits, all development, kita cakap as a unit, kita cakap as a team, kita cakap as a group. Jadi no one is diverted outside, lagi sana lagi sini buat jadi apa rugby union sendiri lah, you know, something like that. That I think if we can get that to be firmed up, I think kita will be a reckoned force in a few years time. Tapi kita mestilah get everyone involved. Bukan hanya sampai ke coaching level, sampai ke cikgu dekat sekolah tu. You know, those days we so-called ada rugby school, macam sekolah English College, Kajur Baru, King Edward, Taiping, RMC, St. John, VI, semua tu, Star. And how this school supported dia punya school team and see what it become. Sampai orang panggil it's a rugby school. Where is it happening now? Kita tak boleh lah bila orang ni naik, oh dia suka golf, oh semua pergi golf. Dia ni pula naik, dia suka atletik. Actually everyone must play a part, because budak-budak ni, these children we nurtured to be sportsmen. Tak kira lah rugby ke apa ke, but everyone must be involved sampai to their parents, and hopefully insyaAllah in a few years time we'll see better product, because why, we are lucky, makin banyak I tengok budak-budak sekolah start picking up the game, and parents are beginning to understand rugby is not about blood, jahit, patah sini aja, you know. Rugby is more than that. It teaches someone, it builds character and help development of anak-anak kita, and I think that is a very good strong point of gentleman's punya character lah. That's how I see it lah. And hopefully program ni can channel down what is the aspiration, what we hope to achieve sampai the grassroots, so that everyone until sampai atas speak the same frequency. Okay, sebelum kita apa nama, before we continue, nak jemput our Princess Farina daripada Cobra TV untuk buat satu promosi sebelum kita teruskan dengan soalan. Okay. Hi Farina. Hi. Very nice here. Hello everybody. Selamat Hari Raya.
Okay, so hari ni kita ada t-shirts, merchandise, books, ties, a few more stuff. So today, these are our t-shirts. Okay, kita ada this t-shirt untuk female, dia ada dalam colour putih and kuning. This one for the kids, stress gila t-shirt. This is our Japan edition. Okay. And dia datang juga dalam warna putih. This one is for kids. Ada adults juga. 3D t-shirt. This one datang dalam warna hitam and kuning. Okay, this is the male one. Datang dengan kuning as well. And yeah, 3D t-shirt dalam kuning. And then kita juga ada Canterbury t-shirt. Jersey. This is the one that I'm wearing right now. This is the jersey. And kita ada shorts. Customized with our Cobra rugby logo at the bottom here. Okay. And juga ada singlet yang ni. Okay. Kita ada tie. Tie for your formal functions. Ada logo and the name of the rugby club. And this one kita punya untuk drawstring bag. Okay, drawstring bag untuk budak-budak Cobrats, untuk letak kasut, baju, mouthguard. Dan kita juga ada Cobra Rugby Club punya coffee table book. Okay, semua barang-barang hari ni kita jual. Harga ada dalam kita punya Facebook page ataupun kita boleh, you boleh email kepada Cobra Rugby website at gmail.com. Okay. Cobra RC website. Cobra RC website at gmail.com. Dia seminggu cuti habis dah lupa dah. Dia seminggu cuti. Seminggu cuti dah lupa. Okay. And then inquire to us, write us email ataupun tanya dekat kita punya FB page. Harga dengan image semua ada dalam Facebook page. Okay. Okay, thank you. Bye-bye, Princess. Okay, bye Princess. Selamat Hari Raya. Bye. Okay, baiklah. Sorry about that. Not really, but okay. Sorry. Bukan. Okay, the reason I tanya tentang development sebab sekarang memang ada isu, walaupun orang kata isu hangat, tapi ini isu yang penting untuk untuk didiskus sebab ini adalah satu isu yang akan melibat semua pemain walaupun senior atau tak senior, because I think as we said before, sports is not owned by everyone. It's not owned by one person. Kita memang ada macam saya, walaupun saya Presiden MMA, sports MMA tu bukan saya punya. Saya hanya sebagai badan induk ataupun NGO yang jaga. So we take in everyone's opinions and issues. Yang tu yang penting. Yang tu yang saya belajar lah sebagai administrator yang dari rugby dulu. Tapi isu ni keputusan sudah dibuat, dan sebelum tu saya nak tanya, adakah isu ni how do you say, was it discussed beforehand sebelum mereka buat keputusan dengan MSN? Yang tu saya nak tanya. Siapa boleh jawab ni? Isu apa ni? Okay, one of the issues obviously there is going back and forth tentang national players being terminated. I don't know whether it's true or not. And then development sekarang untuk MSN. What is the issue actually? Yang tu saya nak tanya. Kau bau. Okay. Sebenarnya isunya adalah kontrak player sevens dah tamat bulan Mac. Jadi ianya tidak disambung oleh MSN kerana SEA Games yang akan datang ini, 2 SEA Games yang akan datang ni, host tidak akan mempertandingkan rugby. Okay. Jadi MSN tengok benda tu as satu poin yang tak ada sebab untuk disambung mereka ini. Kalau ada SEA Games, maknanya dia orang boleh buat projek 2 tahun.
2 tahun and then SEA Games, dan another 2 tahun dan SEA Games. Tapi since tak ada SEA Games, orang terpaksa tengok satu lagi sports event yang lagi besar, which is the Asian Games. Tahun 2026 baru ada Asian Games. So they want to do one program heading to that event. So 6 years punya program. So MSN come up dengan satu proposal yang diorang akan letak players umur 22 tahun ke bawah untuk menyertai program tersebut. Dan jadi memandangkan ada syarat tersebut, ramai player senior sevens sekarang ni dah tak boleh masuk dalam kelompok tu. Sebab mereka ni sampai berumur 23 tahun ke atas lah. Okay. So maybe kalau ada pun seorang dua orang je yang berumur 22 tahun ke bawah. Bila kontrak dia tamat, isu paling besarnya adalah tidak ada communication between the players and the management. So players ni tak tahu yang bahawa kontrak mereka tidak disambung. Dan bila tidak ada maklumat tu datang disalurkan oleh dia orang punya management, so dia orang rasa macam dia orang ni seolah-olah tak dihargai. So sebab mereka ni dah banyak berkorban. SEA Games 2015 Singapore, SEA Games 2017 KL pingat emas, dan SEA Games 2019 Philippines pingat perak. So ada yang tangguh studies, ada yang cuti tanpa gaji dan sebagainya. So bila tak ada communication ni yang disalurkan tepat, maknanya dipanggil player-player ni buat satu briefing, bagi tahu siap-siap, okay, apa akan jadi, so kontrak tak disambung, kenapa tak disambung, so siapa yang akan ni, so ada clear explanation pasal ni. Dan diorang pun tahu daripada media sosial. Ini yang menimbulkan kemarahan dan kekecewaan pemain-pemain ni, dan start daripada situlah benda ni burst jadi besar. Dan macam biasalah Jabatan Netizen Rugby Malaysia mengambil tindakan dalam sosial media seperti boleh kita tengok sekarang. Jabatan. Okay, ada soalan Nazam, maybe you boleh bantu jawabkan ni. Soalan dari Ramesh, adakah pembangunan MA ini dibuat secara menyeluruh sehingga Akaumbi mendapat manfaat? Your thoughts, Nazam? At some stage kan, whatever development dibuat tu memang ada manfaat dia. Like Cobra cakap tadi, like what Cobra said, that you know, we on the 15 side kita progress from Division 2 to Division 1, then later to top 4, even though we don't do very well dekat top 4 tu, tapi hakikat dia generally memang there is a peningkatan. These are all based from programs which has been run. Sama juga dengan Sevens punya team, kita nampak peningkatan from tak ada medal ke medal in Singapore, lepas tu gold medal in KL, lepas tu silver dekat Philippines. And also tengok perempuan women's punya program, daripada tak ada apa-apa, suddenly kita pergi sampai medal in KL in 17, dapat gangsa, medal gangsa, ya. Gangsa di Philippines. We have more players playing, and apparently I think that until a certain stage there is manfaat, benefit. Tetapi again, what we can do, how we can exploit lebih banyak ideas and strategy and planning, so that maybe who knows, we can develop all these kejayaan, yeah. And yeah, I hope I have answered Ramesh punya question. But from a bystander point of view, I nampak all this program ada development dia, memang nampak. Tapi I hope I'm not tak salah, because maybe orang yang dekat luar tu tengok with the funding which is slightly more than what we've been getting, what we've been dapat dulu, it can triple, ya. Tapi again, in sports kita mesti ingat lah, when we do well,
is like sheep and water. We think we do well, air pasang, tapi kapal pun naik juga. Ya. So kita jangan always tengok, oh Malaysia can do, we should do a lot better. Yes, everyone wants to do better, make no mistake about it. But again, negeri-negeri lain tu pun, you know, who knows, Philippines, mana ada rugby background, because rugby background ni semua majority comes from Commonwealth countries. Tapi Philippines tengok, by just virtue, ada some foreigners pernah duduk and ada blood ties dengan Philippines, they are reckon force in rugby in Asia. So I hope I've answered lah what I've supported apa ni lah, Cobra punya answer to that question or clarification. Okay, alright. Dylan? Itu guys, isu ada lagi isu yang boleh dibentangkan sini. Cobra. Well, yang satu lagi yang kita dengar, yang kita nampak di jabatan netizen ataupun isu sorry, you kata you teruskan dulu, lepas tu saya tanya lagi. Just nak sentuh sikit pasal apa yang soalan Encik Ramesh tadi kan, adakah program pembangunan ni sampai ke akar umbi dapat dia punya benefit? Saya rasa sepatutnya lah program pembangunan ni perlu dijalankan dengan menggunakan semua resources yang kita ada. So sebagai contoh, apa resources MRU ada? Apa arms dia? Arms dia ialah dia punya state affiliates. So instead of satu entity yang jaga fund tu, and then dia nak run everything, and then just collecting players, okay, just scout, okay, buat ni, then ambil yang the best and then baru nak buat preparation and main Malaysia. Why not dia orang disburse this some amount untuk dia state affiliates, untuk they run dia orang punya development program dalam states dia, so that state affiliates pula boleh bekerjasama dengan club within that state. So lagi banyak impact, lagi banyak team yang akan dapat benefit tu. So saya rasa sepatutnya modul dia kena macam tu lah. Tak boleh satu orang yang jaga fund tu and then dia hanya menjalankan daripada level dia sahaja. So sepatutnya kita kena guna yang lain-lain ni. Kita ada clubs macam Cobra, macam KL Selasa, KL Tigers. So these are the akar umbi. These are the grassroots. So apa kita dapat daripada program pembangunan sebelum ni? So sekarang ni yang saya nampak hanyalah ada platform, ada orang buat tournament dan kita boleh hantar. That's it. So daripada sudut lain tak ada. So yang buat coaching, yang ajar budak-budak every weekend pun semuanya volunteer. Volunteer tu pun tak dapat apa-apa fund ke apa, and then the club own by themselves. Tak ada revenue, tak ada apa-apa. Itu yang saya nampak lah. Maybe ada yang tak agree, dan tapi that's my opinion. Can I add sikit dah? Ya, boleh. Ya. Macam kau baru cakap ya. Dua perkara very important, communication dengan yang saya cakap tadi, acuan tu, ya. Acuan, aspiration, whatever ada dekat level MRU tu mesti sampai ke grassroots, mesti sampai ke state, sampai club, sampai sekolah. Then aspiration to make understand, communicate by having forum, by having meetings. Tapi likewise, macam kita cakap ni, the grassroots, klub-klub yang betul-betul buat grassroots, macam Cobra, macam KL Saracen, KL Tiger, these are all KL punya grassroots. What about yang dekat Taiping punya grassroots? What about dekat Kuala Terengganu punya grassroots? Kalau kita tak ada synchronize acuan ni, itulah jadi dia imbalance tau. Development becomes
imbalance. And balik-balik kita tengok evaluation all this program, balik-balik tengok dekat tournament. Dekat tournament lain, because dekat tournament bila tim ni pergi, dia rasa tim dia tak kuat, dia mulalah panggil orang ni untuk buat. Jadi dekat tournament, tim A ni nampak so strong, tapi bila tim A balik sebagai nama tim dia ke kelab dia ke apa, benda ni tak ada apa-apa. So it tak nampak lah that acuan tu betul-betul fitting ke tak fitting ke, atau betul-betul it expired macam mana, what atas expired nak bawah jadi. Balik klub in KL, klub Klang Valley, because why? Satu facility ada, satu dia orang kata sponsor senang. Sponsor is never easy, get real lah. Kalau sumbangan senang, tapi sponsorship was never easy. Itu kita kena faham, bezakan betul-betul. I hope I've answered lah. That's I punya from a bystander punya views lah. Well, you're not really a bystander sebab you've been in the administration for a long time. So yang saya risau ni sekarang sebab bila ada yang sudah bersara, dia ingat the opinion tu tak penting. Actually, because we always say one thing, experience and time. You cannot get, kalau you tak ada experience, you tak ada masa, buat apa you buat kerja tu. That's why we get advice from people who are experienced, because they've been there, they've made the mistakes. So yang tu I nak tanya, sebab kalau kita nak terminate player yang kita ada sekarang, walaupun umur dah lebih sikit, we still have use for them. We can still utilize these players. We need to develop them so they can help develop the younger players. Because dia orang yang ada pengalaman, dia orang yang dapat medal. But anyway, I'll leave it to you, Dylan, for the next question. That was my question. Okay. Pasal kita memang tahu, memang semua ni isu-isu, tapi bagaimana kita nak going forward. Pasal macam semua ni macam rasa macam kita restart, nak start balik. Ya transition, kita tak tahu apa yang dari segi, adakah pasal semua ni kita macam software. Kita punya software sudah upgrade. Takkan kita nak beli software baru pula. Semua pengalaman ni kita mesti simpan. So dari going forward, adakah rancangan adakah rancangan apa yang patut dibuat? Bagaimana pandangan kedua abang handsome ni dari segi going forward? Dari dulu kalau kita cakap rugby lah kan, kita cakap whether dekat kedai mamak ke, atau dekat kelab ke, atau kata berjalan kat tournament ke, kalau you nampak, if you observe, one thing never change. The problem is titing daripada dulu sampai sekarang, which is communication. It's like, why not you always open yourself, satu-satu kumpulan tu sentiasa berhubung rapat dengan all the charges in dia punya tanggungjawab tu. Always keep everyone informed. Kita balik-balik dengar kalau kita panggil player dulu, no one inform me. I tak tahu ni. Sekarang ni tengok, like Dylan say, kita software dah banyak dah. Takkan software tu tak pakai lagi, kita nak beli benda lain. Sekarang ni boleh buat. Banyak masa masih MCO ni. This is MSN dah keluar arahan macam gini. Kalau contoh tadi, kan contoh dia ni. MSN dah keluar arahan macam gini. This is what we got to do now. This is what is on the table now. So please think about it. Come back so that kalau ada rasa terananya ke, atau ada rasa tak puas hati ke, we can always overcome benda ni. Tak perlu it becomes a sickening punya question tau. Sickening punya problem. Why kalau kita tengok balik sickening punya problem? Because why? People do not communicate. So that's why I cakap, kita mesti get serious people to do serious things. Anything less is going to be difficult later on. Mesti serious people
who can see, budak ni gaji dia sampai bulan Januari. Tapi dia dah berhenti kerja. Kalau kita tak bagi tahu dia what are the options on the table now, naya dia nanti. So meaning kalau Januari dia berhenti kerja, 2 months at least before that, by October ke the year before tu, these are the options for beyond January. Some of you might get it, some of you might not get it. Tapi these are the options, these are the elements, these are the indicators that we're looking for. Okay, let everyone have a peace of mind, a few weeks ke apa untuk fikir what they want to do. Because remember, life is just not rugby tau. Beyond rugby, there's still life. Yes. Yeah? And we need to be very frank about it because we don't run a full professional player dekat negara ni. Yeah. And I hope so that everyone is considered, everyone is not disregarded, everyone is respected for whatever they are contributing towards whatever crest kita wear on our jersey. So I hope benda macam gitu kita can minimize because communication is very important, babe. Kita selalu cakap communicate, but you know where does it end? It's just macam ni communicate, after that habis. Tak boleh. We need to be a bit more out of the box punya thinking. That's my view lah. Okay, sebelum kita ambil pandangan Cobra pula, Nazar, Abang Safa says hi Nazar, salam. So our senior veteran tengah tengok show ni juga. So dia dah dengar you punya pandangan. Okay, Cobra pula, your thoughts, Cobra. Okay, so for me, this masa sekarang ni adalah masa paling crucial untuk rugby di Malaysia. Paling crucial. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab kita dah dapat kepercayaan daripada banyak pihak. KBS, MSN, thanks to those who before us. Orang-orang sebelum ni yang bekerja keras, okay, kita naikkan daripada Division 2 naik ke atas, bla bla, naik popularkan rugby semua. Dan sekarang kita dah dapat, kita dah ada attention, dah dapat kepercayaan dia orang. So dia orang willing to help, dia orang willing to give some fund untuk kita maju lagi terus ke hadapan. So apa yang perlu kita lakukan sekarang adalah kita tidak mensia-siakan kepercayaan ini kerana once kita sia-siakan, kita akan patah balik ke 5 tahun, 10 tahun ke belakang ni, which is kita tak ada support daripada siapa. Dan kita kena start all over again, tunjuk result balik, naikkan balik popularity. Macam tu lah. That's the cycle. So apa yang kita perlu buat sekarang adalah to make sure that kita terus progress to the next level. That's why saya cukup tak selesa bila keluarnya target yang non-realistic. Macam target yang non-realistic ni, satunya dia letak pressure kepada union. Contoh dia apa? Contohnya? Realistic. Menang World Cup. Okay, to play in the World Cup tahun 2030 berapa? 32 32. Adakah ia kaji dulu? Kita kaji dulu. Adakah ianya realistik? Sebab kita kena go through berapa proses daripada qualification round ni. Macam mana kita nak beat Hong Kong, Korea, Japan. As an ex-national player, saya pun pernah tahu macam mana strength dia orang ni. Korea tak mungkin dia orang tak ada long term punya plan. Macam mana dia nak beat Japan in 10 years. Maybe 20 tahun dulu dia dah come up dengan 10 years plan. How to beat Japan, or at least how to close the gap between Korea and Japan in 10 years. But macam kita tengok sekarang apa yang jadi, lagi gap tu sebenarnya lagi besar. Japan way up there. So maksud saya sekarang, biar kita buat satu target yang realistik. Contohnya, okay, let's say kita nak constantly number 1 in Southeast Asia. Sekarang ni previous SEA Games still kita kalah dengan Philippines. So to make sure macam mana kita nak be the number 1 in SEA Games.
South Asia kita nombor 1. Then okay, then the next one to be top 3 dalam Asia, andai kata. So kita ada Japan, ada Hong Kong, ada Korea kat situ. So how dalam sevens ni, dalam Asia kita nak beat at least Sri Lanka and China. Dua team ni very strong. Belum cerita lagi yang Philippines tadi. So ada 3 yang kita nak beat to be among these heavyweights dalam Asia ni untuk seven. So target tu kena realistik. Bukannya terus menggapai bintang lah orang cakap. Tak dah terus-terus nak menggapai bintang, balas stick ke langit dan sebagainya. Yang ni pun 15 pasukan. Bila kita tak achieve that target, so orang akan cakap kita hanya yes. Nanti orang akan cakap kita hanya berangan-angan, and then apa fund yang datang tu semua wasting dia punya time. And then sponsor pun National Sports Association. That's my thought. Okay. Dylan, any more questions? Oh, dah tu dah banyak kena digest kan masuk. But so, good, very good answer. Thank you very much. That's very nice. So final question. I know we're over time, tapi belum lagi sejam lah, sepatutnya setengah jam. But it's okay. Moving forward sekarang, apa ya tumpuan sekarang, ke development sekali lagi ke, ataupun yang players yang kita ada sekarang? Sebab umur tim-tim for example yang 7-a-side tu bukan tua, dia masih muda. So we want to start all over again from under 22 just because sebab 2 SEA Games selepas ni tak ada rugby. Tapi ada tournament lain juga yang kita kena bagi tumpuan sebab ranking untuk 7s and 15s pun berbeza juga kan. So apakah sepatutnya tumpuan kita dalam tak payah nak tengok dari SEA Games saja, tapi dari rugby keseluruhannya di Malaysia. Itu yang kita kena tengok juga kan, Nazar? Maybe like different age group untuk certain period. Dan kalau planning period kita lebih pada 6 tahun daripada masa sekarang ni. So how does a new set of people kita dapat expose untuk bawa real to materialize planning kita yang lebih pada 5 tahun atau 4 tahun daripada sekarang. Other than kita kena develop another team lah. Macam for example like maybe kita ada 2 sevens team, satu first seven and then second sevens kita which is a lot younger, so that as time goes on kita can fit them to be into our first team. By the time dia masuk first team dia tak terkejut, something like that. But I don't want to go into that detail. I believe Mario ada high performance unit dia semua kan, high performance. So kita tengoklah because kita like apa kau baru cakap tadi we got these are very interesting time untuk kita semua. Either we do it or we might just take people for a ride. After all the effort dah buat daripada dulu sampai sekarang where we are now, so we have to be extra serious and extra careful how we do things. Kita tak boleh lagi nak main ikut apa, dia ni nak macam ni kita ikut macam ni, nak macam ni, and there's no control or what a specific objective that we need to achieve. That's how I see it. Tak ada SEA Games, actually kita boleh letakkan Asia 7 Series tu as a target. Sebab macam mana pencapaian kita dekat Asia Games nanti, kita dah boleh agak through kita punya Asia 7 Series punya result. Sebab basically tim tu juga yang akan make Asian Games. Jadi macam ada Dex bagi tahu sasaran kena ada juga. Yes, correct. Kita kena ada sasaran, tapi to be realistic, has to be realistic. Kita sasarkan kita, okay, anda kata nombor 1 Asia, dekat Asia. Okay, adakah ianya realistik? Bolehkah kita beat Japan?
satu interesting facts, kita kalau main di age level group, kita boleh menang lawan any countries dalam Asia. Ya. Kita boleh menang lawan Japan, kita boleh menang lawan Hong Kong, Korea. Even kita menang under 20 2 tahun berturut-turut, 2011 and 2012 di Johor masa tu. Kita beat Japan. And kita become number 1 Asia. Tapi kenapa bila once this player they move up to senior level, kenapa lepas tu kita tak boleh nak cope up dengan dia orang? The same pool of players, within 2 years time, they play each other again, kita kalah dah lepas tu. So maybe those player, they go professional after 20 years old, dia masuk academy, dia masuk club, dia dah main gym, dah dibayar lawan to focus, really focus on rugby, 7. Tapi budak kita, after 20 years old, maybe dia dah masuk university, dia dah ada distraction between life and rugby and also academy kan. That's why dia orang tak boleh nak fokus dekat 7 tu. So benda-benda ni kita study lah. Kita kena study how to beat Japan or Korea or Hong Kong within 5, 10, 15 years. Okay. Ada to add on, not just to beat but to beat consistently. Yes. Bukan sekali menang, kena menang 2-3 kali. Tapi Cobra is right. Memang these are facts. Sampai under 18 dan under 20 at least yang I dah tengok selama ni, kita punya rugby team memang kuat. We're the best in Asia in terms of national team, because I have been following, because kita ada coaches dari Cobra yang jadi coach national team, so kita tahu dia orang punya progress. Dan sebelum ni ialah betul, from there what happens. Ada komen daripada one of our legends, Nabil Ahmad Buzuki yang berada di Kedah sekarang. Harap dia masih di Kedah lah, tak keluar negeri. PKP Nabil, dia kata next time invite MIU rep to discuss positively with the BEKAS panel. Only then we can know their side of the story. Yes, saya memang secara terbuka kita akan ingin menjemput pihak-pihak MIU kalau mereka mahu membincangkan isu ni dan isu apa-apa rugby Malaysia di laman FB Cobra, ataupun kalau mereka ada rancangan sendiri, we'd love to be able to discuss this positively. Yang tu yang penting. Kita nak bincang secara positif sebab ini adalah sukan kita semua ada hak, saya rasa, untuk rugby ni. Walaupun saya juga saya secara Presiden MMA tengok rugby dengan teliti sebab kita di tahap probably 15 tahun sebelum ni tau, MMA sekarang. So we're watching all this stuff very, very closely. So it actually affects another sport that I'm involved in. Tetapi yes, kita ingin menyemput pihak-pihak MIU untuk ke rancangan Cobra TV, BEKAS, ataupun rancangan Friday session pada hari Jumaat, kalau mereka mahu membincangkan isu apa-apa isu yang ataupun nak jelaskan apa-apa isu pun, I'm very open, because I think it's very good to be able to communicate all this in the open, so our audience boleh they can give their own opinions lah. Betul tak? I mean, I think that's daripada netizen yang memberi pandangan, baik kita dapat from the horse's mouth. So, bystander opinion. Yes. SOP. Tadi Abang Nazar cakap communication penting. So kalau kita communicate tapi dengan niat yang positif, saya rasa pasti kita akan dapat matlamat. We can achieve something lah. Ini informal punya perbincangan. Yes. But kalau what Nabil have expressed tu, what he meant maybe dia nak more official punya forum, then jadi we can get real answers to. That's why kita hanya bagi pandangan kita from outsider, from daripada Bau yang dah left MRU 2 years ago, what his opinion looking from outside. So anyway, hopefully, we can get. Tapi aspiration tu, whatever it is, aspiration tu mesti sampai ke grassroots lah,
so that everyone will be talking on the same subject and doing the same thing on the same frequency. Yes. Dan satu lagi saya tak nak komen tentang kalau player tu cukup tinggi tak tinggi. I think that's details. That's just small stuff that probably can be netizen akan beri pandangan atau beri komen sendiri. I memang tak kisah. Ini ada 2 scrum half kat sini tau yang tak cukup tinggi dah lama main, tapi I tak kisah sangat. I think it's all about the heart and the head and whether you play as a team. So I think that's a non-issue for me. Nanti setan marah pula Helmi Hanif yang lebih lagi pendek. Also national player tau. Dan ada cara main selalu pendek. Dulu kita pernah marah kan pasal in one training, remember? Kita nak pindahkan Helmi setan itu main lock. Main lock ke buka pun so anyway daripada Cobra Rugby Club dan juga Cobra TV, terima kasih kerana sudi bersama kami di rancangan Cobra TV Kebal dengan Kapten Nazar, dan terima kasih kerana memberi pandangan dalam isu-isu yang I don't think it's isu hangat, tapi isu yang penting untuk perkembangan rugby di Malaysia, dan ini adalah satu yang harus discuss pada semasa dan semasa. So anyway, good luck to you Kebal with Rugby Malaysia. Saya masih menunggu isu April, walaupun PKP dah dilonggarkan sikit, tapi tunggulah lepas 9 Jun lah. Isu I dah beli, tapi I memang sabar. Okay. Okay. Thank you, alright, gentlemen. so Terima kasih. Ada. Coming. Coming. Apa? Dia delay sikit ni. Tersenyum. Delay. Tak apa, magazine delay sikit lah lepas MCO. Coming soon. Okay. Issue coming soon. Isu hangat, latest isu hangat. Tak payah. Okay, anyway, thank you very much gentlemen. Hope you guys will watch us again hari Jumaat. I think Dylan, you want to give a teaser what's happening on Friday? On Friday, okay. On Friday, isu-isu bukan isu hangat, mungkin tak sehangat. Pasal hangatnya kalau okay, sorry, I'm just trying to find. Yeah. Anyway, Friday we're gonna maybe catch up with some rugby news, apa-apa update rugby dari segi seluruh dunia, dan kita punya tetamu kita, our guest adalah semua rugby ladies yang terlibat dari pembangunan rugby, dunia rugby Cobra kita. Alright, okay. Anyway, thank you again ladies and gentlemen for watching, dan kita harap kita akan jumpa lagi pada hari Jumaat untuk Friday sessions di Cobra TV. Inilah Cobra TV bersama saya Rashid Saleh dan juga Dylan. Thank you very much and bye-bye.